Look, as you can see, the kids have put their shoes in a perfect order here. Look, all of the shoes are in a nice line and tidy like this. Even in adults with mosques, you don't see it this tidy. So mashallah, you see that the knowledge and the talim and tarbiyah that's being imparted is really having an effect, inshallah, and a reformation on these kids, inshallah, as well. With honor, we love you. Forgive us, forgive us, forgive us. Everything is possible with a little bit of faith. Yeah, I believe in miracles, but only in His name. We need you, we want you, we serve you. Assalamualaikum viewers, this is your brother Azizur Rahman here. I'm based in Birmingham, UK. I've come here to visit the school called the Dabbagh International Academy, and I'm here because I've heard from some friends, and I've also donated that as well previously towards the LifeCare charity, who's doing the school here, and they're working with the Dabbagh International Academy as well. They've done an academy here to help to rejuvenate the people and the area, and they've seem to be doing some and have been doing some really exciting work. So I'm here to meet the principal. This is principal. We're here to meet Principal Sahib. Principal Maulana Mufti Azizur Rahman Munisab. So this is his. It's being run under his auspices. So hopefully, inshallah, we'll interview him. Inshallah, inshallah. So I've come really to find out what they're doing. We always donate to charities and things, but we don't always get to see what they're doing and what changes and how it's impacting the society and the community and the people here. So I've heard a lot about this place, and I've come today, inshallah, to meet the students, to meet the parents, to meet the principal, to meet the teachers, to see the area, to see the facilities, and to really see where our money is going. People like myself donate, like yourselves donate from UK, but we don't always see, the effects or the fruits of things. It's nice to sometimes come out in the field and see it. And it's an experience for me. Inshallah, I'd like to share that with you as well, and hopefully we'll get some insight in terms of what they're doing here and what's so different about this school compared to other schools and maybe other places that are running schools and charities and madrasas and Islamic organizations as well. Jazakallah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. So the viewers, just to show you basically this school, I just want to show you the area a bit. If you come this way a bit, as you can see, it's very, very noisy in the background. This is the main highway. It's called Bisha Road in Sylhet. It goes from Sylhet all the way to Dhaka. So this is like a dual carriageway. So it's coming here. You can see the area. It's a very, very busy road, and there's trucks, cars, and everything going as well. So, and the school's been built here. The only thing is that what I've understand is that they're doing a dual carriageway here. With the dual carriageway, what's going to happen is that all of this place here behind me, and half of this school, স্কুল কত টাকা তারা ভাঙিব কইছে এই জায়গায় বর্তমানে যে জায়গা আছে হাইওয়ে বানাইলে বা লাগি কতখানে জায়গা কোন পিলার হাউ পিলার পর্যন্ত building পর্যন্ত so what's happening with the dual carriageway, what's going to happen is that this whole school that's running now and that's been running under the support of LifeCare charity and the Dabbagh International Academy is going to be knocked down because the highway is going to be a motorway here with a dual carriageway. So they're going to have to rebuild a new school on a new site behind Fisandiniya school. So there's going to be a new site built behind this school, and obviously they're going to need a lot of support and things. So I'm here today, inshallah, to see what's being done and what support, inshallah, they need as well. And we're going to go into the new site and see the location over there as well to see what's going to be done and what proposals they have, inshallah. As I was explaining earlier on in the previous clip, the road is there. Please. That's where the road is. You can see over here we're about 100 feet away, but the new highway is going to take all of this space, and if you follow me, school, so all of this is going to get taken. School school has building they're going to break this. All of this is going to get broken, and so the whole school will be basically destroyed, for want of a better phrase. And now, where we're going, if you follow me onwards,
is the new land and the new school proposed location. The reason being is because they won't have a school left, so they need something to rebuild, and all of this land is going to be taken by the government for the building construction of the new highway. And if we go through this way, we can see the location of the new school as well. So this is way further back, but as you can see, this pipe work here, they have to either do piping and they have to do drainage as well. So it'll be interesting to see what work needs to be done and how they propose to do this work, because there's a lot of work involved. This pipe, oh, there's water in there. So I think they're watering, or they're pumping water out. এখান থেকে পানি বাইর করা না দেওয়া হয় না পানি যাইতে আছে আচ্ছা আপনার জমিনে যাচ্ছে ও আচ্ছা তো প্রচুর জায়গা রয়ে গেছে প্রচুর লম্বা পাইপ ওই জায়গাটা জি দেখাই ভিডিও ওকে জি চলতেছে ও আমরা এক্সট্রা দুইটা রুম রাইট এবার রেডি করতে কি মানে জায়গা দিতে পারলাম না তোমরা ও এগুলো নয়া রুম হইছেনি ওকে মাশাআল্লাহ ওকে সো আচ্ছা খাম এখন তো ইউএস নাইনি Okay, so what they've done, because of shortage of space, they've made like a tin hut over here just for temporary facilities, because they can't accommodate the students at the moment. And as you saw, some of the classrooms, they're really small and really tight. So this is some temporary facilities. As you can see, it's just like literally a tin shed and bamboo building. Very temporary, and obviously not durable as well. But this is the best they can do for the time being. So the needs obviously is dire. And but the main thing is that we're seeing, and we're happy to see, alhamdulillah, is that they are actually doing their best they can, and the charities are obviously doing their best they can to support the needs of the community here as well. And there is another classroom here. So this is the second classroom. So again, as you can see, bamboo tin shed. They've tried to concrete the floor. So what they're trying to do here, in effect, is make do the best they can with the limited facilities and resources they have. But inshallah, the good thing is the teachers are committed, the parents are committed, the children are very happy, and they seem to be joyful as well. And inshallah, it feels good, for me as a donor or as somebody independent to come and see all this, to see the changes and what's happening here as well in real life. Okay, so এটা ক্লিন করে দিলি ভাই ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু সবাই ভালো আছো মাশাআল্লাহ ওকে আপনারা লাগি সবাই লাগি আমরা সুইট চকলেট আনছি ইনশাআল্লাহ পড়াশোনা মন দিয়ে করিও আমরা সুইট ফাটাইমু সুইট চকলেট লই আইমু ইনশাআল্লাহ আপনাদের তোমাদের কি ইনশাআল্লাহ ড্রেস হল ইউনিফর্ম হল সবগুলা পাইবা লন্ডন থেকে তোমাদের লন্ডন আমেরিকা থেকে তোমাদের হল তোমাদের খেয়াল কররা বুঝছেন তুমি তাই মন দিয়ে পড়িও বড় হইয়া মাস্টার হইতাই টিচার হইতাই ইঞ্জিনিয়ার হইতাই উকিল হইতাই পাইলট হইতাই তুমি বড় একটা হইতে চাও তুমি কি চাও বড় ইয়া পাইলট হয়ে জানি বিমান চালাইতেন বিমান থেকে আর্মি থাম আর্মি মিলিটারি দিস গাই this young man wants to be in the army inshallah military general তুমি হবে okay army leader আর তুমি কি চাইতে doctors we've got a doctor over here we've got a army general here আর কে বলেন army and then মনে হয় ফ্রেন্ড মনে হয় তাদের মনে হয় একসাথে করছেন রাইট he must be in the army as well আর খাও আপনারা খাওছেন তুমি ম্যাডাম টিচার হইতে না নি oh mashallah we have a young teacher here inshallah we have a doctor here we have a army general army military guy আর কেউ অন্য কিছু হয়নি টিচার mashallah টিচার আর ওরকম পাইলাম army mashallah এই তো পুরো আর্মি গ্রুপ ইন মিলিটারি বেস আর তুমি কোথা army তো পুরো একটা আর্মি ব্যাটালিয়ন হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ army Now we're going to the nursery class, inshallah. We're going because hear them screaming in the background already. So let's go and see what they're up to, inshallah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shabay bala asni? MashaAllah. Purashana khorlani? Okay, MashaAllah. Shabay khushi asni? Okay, shabay chocolate khaitayni? Okay, MashaAllah. Okay, assalamu alaikum viewers. We're in the nursery group now. As you can see, it's a very small classroom. So I think inshallah they could obviously benefit from having a slightly larger facilities. So there's about, I think it's about 1, 2, 3, 4, 5, about 15 kids here as well. So in total, the school I believe has about 100, roughly about 100 students. So they're doing very well in terms of
the student intake. 120 plus. 100 plus. 120 plus. 120 plus. Okay, so they have 120 plus students. So and they've got little group classes, play groups, study groups, nursery groups here as well. And this is the teacher, Madam. Apna naam ki madam? Assalamualaikum. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sorry? Shutina Akhtar. Shutina Akhtar. আচ্ছা আপনার কোথায় থাকেন? পাশে থাকেন না দূরে? জি পাশে শেরপুর। পাশে থাকেন আচ্ছা মাশাআল্লাহ। আপনি এই এলাকারই বাসিন্দা নাকি? আচ্ছা মাশাআল্লাহ। And আপনার ফ্যামিলি সবাই এখানে থাকেন? জি। এর আগে আপনি কি টিচিং এ আসলেন না অন্য জায়গায় আসলেন? জি আসলাম 2 বছর করছি। আচ্ছা আচ্ছা ম্যারিড আছে আপনি তো আপনার স্বামী এখানে কাজ করেন বাইরে আছি। আচ্ছা আপনার স্বামী বাইরে আছেন আচ্ছা মাশাআল্লাহ তো আপনাদের দেশে থেকে আপনার টিচিং করা ইনশাআল্লাহ আচ্ছা মাশাআল্লাহ ভালো ইনশাআল্লাহ আপনারা পরিশ্রম করা ইনশাআল্লাহ আর আমরা ইনশাআল্লাহ যারা আসি চেষ্টা করব আমরা বিদেশ বাইরে থেকে সাপোর্ট করবার লাগে আপনারা মেইন জিনিস হলো কি আপনারা মন দিল দিয়া ইনশাআল্লাহ হুরতেন্তরে মানে দিলে জানা দিয়া তারা ভালো মানুষ পোনা তারপর ভালো শিক্ষা দেওয়া ইনশাআল্লাহ এটা হলো কি আমরা আসল সম্পদ ইনশাআল্লাহ সো ইনশাআল্লাহ আর আপনারা ইনো সুবিধা আপনার ক্লাসটা দেখে বড় ছোট জায়গা তো ইনো আপনারা ফরেন কিলান বা আপনারা কি জিনিস হলে ভালো হইব ওটা তো দূর হইতে পারবো না আমরা জি তো অবশ্যই দরকার এখন ভালো আলহামদুলিল্লাহ ভালোই চলতেছে জি জি আপনারা কোন জিনিস হলে আরো ভালো হইব রুম যদি একটু বড় থাকে বাচ্চারা একটু ভালো জি জি তারা পারলো বা ওকে আর আপনারা এমনি টিচিং এর লাগে আর কোনো জিনিসের কোনো দরকার বা কোনো সমস্যা হয়নি আপনাদের ক্লাস পড়াইবার লাগে রুম তো আর বড় হইলো আর কোনো জিনিসের কোনো দরকার বা সমস্যা আছে ব্রেঞ্চ বড় একটা ব্রেঞ্চ তাহলে ভালো হয় ওকে শীতের মাঝে ছোট বাচ্চারা নিচে তো বয় তো একটু ঠান্ডা লাগে জি 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 এখন তো ঠান্ডার দিন আরো বেশি একটু ঠান্ডা সমস্যা করে জি ডিজিটাল বোর্ড জি 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 এগুলা ফ্যাসিলিটি এলে ইনশাআল্লাহ পাওয়া যাইব খেলনা লাগিও ইনশাআল্লাহ তুমি খেলনা চাওনি কেমন আছো সবাই মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ বড় রুমের দরকার অবশ্যই অবশ্যই as you can see coming দেখো বাজি থোড়া থোড়া the class is really tight I mean you've got 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 about 30 students crammed in a room 37 students basically and they're crammed in a room of the size of what in the total 10 ফুট by 15 ফুট বা 12 ফুট হইবে না নি size হলো 7 আর এমনি 10 হাত so এক হাতে ফুট বা 10 ফুট আর এমনি হলো 15 ফুট 15 so 10 by 15 অনুমানিক আমার আন্দাজ মোটামুটি ঠিক আছে right so 10 by 15 foot 37 students so it is really cramped but inshallah they're still studying and inshallah they will we call it I see hopefully I hope with the LifeCare charity that they're doing that they expand and hopefully we can support as we have as well previously for them to grow these facilities তোমরা সবাই পড়াশোনা ভালো ফাইরানি জি ওকে তোমরা কিছু দরকার নেই কিছু লাগে না নি মাশাআল্লাহ look how grateful they are তারা অত কষ্টের মাঝে আছেন তো বোধহয় খুশি আছেন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ইনশাআল্লাহ আল্লাহ যদি শুকর আদায় করো আল্লাহ আরো দিব inshallah so Allah kache hoshuma alhamdulillah for you okay so they have art and computer studies as well which is not common in normal primary schools so that's quite different and unique here and Arabic obviously which they do with the Islamic studies which is not part of a normal school curriculum but they incorporate that and as we spoke with the parent before the good thing they get is that they don't have to send them separately to a mosque and then separately to a school. Alhamdulillah, their social, moral and we call it character development and educational development is all in one place. So that seems to me one of the most unique features of this school, of what they are doing here with the Dabbagh Welfare Trust Academy and obviously through the support of LifeCare charity. So I'm very pleased and proud to be supporting this charity and what the work that they're doing here. And like I said, I wanted to come and see firsthand, so I'm really pleased with what's happening. But obviously they need a lot more support. They need a lot more work. They need bigger facilities, and I believe they are doing. As I understand, they've got a new location, and we'll hopefully be looking at that location in a few minutes' time, inshallah. And we'll just quickly say hello to the teacher here as well. Assalamu alaikum, madam. Apna naam ki? আমার নাম লুবনা আক্তার Lubna. লুবনা আক্তার Lubna Akhtar. So this Lubna Akhtar, আপনার teacher দুইজন teacher নেই আপনারা? জি হয় আচ্ছা, so there's two teachers here. আপনার কোন সাবজেক্ট করেন আর আপনি কোন সাবজেক্ট করেন? ইংরেজি সহযোগিতা করব বাচ্চা বেশি তো জি হয় আচ্ছা, which is support teacher. So what support teacher লাগান? So we've got one teacher and we've got a support teacher as well.
and আপনার কোন কোন এই সাবজেক্ট সবগুলো আপনারা পড়ান নাই নি এখন কোন সাবজেক্ট এখন গণিত পড়াইছি ম্যাথমেটিক্স mathematics. So at the moment they're studying she's teaching mathematics and English. আপনারা ইংলিশ পড়াইনো নি ইংলিশ অন্য ম্যাডাম Oh, so they've got another teacher for English and Arabic lage no. They've got another teacher. Okay, so এখন সাবজেক্টের জন্য একজন ম্যাডাম আছেন Ji, sorry. Okay, so they have different teachers, specialist teachers for each subject as well. And may yokhdia আপনারা ইতার যে দাও বেতন দেন দেওয়া টাইম মতো দেওয়া এটা কোনো সমস্যা সুবিধা করিও না টাইম ইনশাআল্লাহ দেব Inshallah. So they pay, alhamdulillah, they don't have problems like sometimes with public schools. Public schools, they have সমস্যা হয় না তারা টাইম মতো পেমেন্ট পায় পায় মাঝে মাঝে একটা প্রবলেম হয় problem is on public schools there are problems. So in public schools they sometimes they have payment problems, but over here alhamdulillah the teachers আপনারা বেতন গুলা তো টাইম মতো দেওয়ার বা ফামা করে না কিটা আর আপনার স্কুলে পড়া বা অন্য স্কুলে পড়াইছেন নি আপনারা না ও স্কুলে প্রথমে পড়াইরা অন্য কোন স্কুলে পড়াইছেন জি হয় আমার এক বছরের এক্সপেরিয়েন্স আছে Okay, mashallah. So this is a 1 year experience. আর অন্য স্কুলের মানে আর এই স্কুলের মাঝে ব্যবধান আপনারা কি তেমন ধরা ডিফারেন্স আছে আগে তো মানে এরকম বালা পরিবেশ আসতো না বা বালার শিক্ষিতা আসতো না শিক্ষাদান আর কি জি বালা বলতে মানে কোন জিনিস আপনারা বারা কেন পাইলা মানে এটা তো বেশি ফ্যাসিলিটি আছে জি ফুরতানতের ইনশাআল্লাহ আর অন্য স্কুলে তো এরকম দেওয়া হয় না জি ফ্যাসিলিটি বলতে কোনটা সুবিধা কম্পিউটার বা খেলাধুলা সম্পর্কেও বা তারারে মানে মজা আনন্দ দিয়া লেখাপড়া করানো হয় কেন ওকে মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ and এনজয়ের সাথে সাথে Ji. So what the sister was saying, just to translate for those who are not too familiar with Bengali, is that the students get more facilities here compared to the other schools, like toys, and they're more joyous here. They're more happy. They seem to be more enriched, and they've got computer facilities here as well, which is not usually provided in primary schools. So that's a really good feature, and it's really good to know that. Oh, mashallah, this is Sister Sidratul Muntaha. She's a teacher at the school. She's teaching this class. Ages 8 to 9-year-old children. তা আপনি কোন সাবজেক্টে হল পড়াইরা বাচ্চাগুলো এখানে বাংলা মাশাআল্লাহ বাংলা হোয়াইট বোর্ডও আপনারা ইহর পড়ে নাইনি আর তারা বই পুস্তক এগুলা সব স্কুলে দেয়নি না তারা কেন লাগে স্কুলে দেয় ওকে সো দ্য স্কুল প্রোভাইডস অল দ্য বুকস এন্ড অল দ্য এডুকেশন ফ্যাসিলিটিস সো এই স্কুল টাকা দেয়াদুল্লাহ আপনারা ফায়দা কিতা মানে ছাত্র হলে তো পড়রা আর টিচার আপনারা লাগে মানে এলাকার মানে টিচার হলো কামকাজ হইলো বা বিল্ডিং নয়া বিল্ডিং বন্ধে কামকাজ আপনারা বিল্ডিংও তো কামকাজ ইয়ে করিব নাইনি ইনশাআল্লাহ আর আপনারা টিচার হলো কোনো আলাদা প্রোগ্রাম থাকে না যে চ্যারিটি লাইফ কেয়ার বা দাবাগ ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট আছে টিচারের কোনো ট্রেনিং বা কিছু দেওয়া হয় মিটিং হয় তারপরে ম্যানেজিং কমিটি থেকে মিটিং হয় তারপরে হুজুর আমরা মাঝে মধ্যে জি সো আপনারা মানে স্কুল চালাইবার ইউ ট্রেনিং ফাইন স্কুল টিচিং এর চালাইবার আর যে দুল্লাহ দিনী তরবিয়ার যে একটা দুল্লাহ মানে রুহানি শিক্ষা এগুলাও আপনারা ইউ ফাইন স্কুলও তারপরে Ji. Okay. So they have a support advisor from UK Takia. Okay, so they have a support advisor from LifeCare, representatives of LifeCare from UK, and the Dabbagh Welfare Trust Academy as well, who give them support and mentoring and training and guidance in terms of teaching and education, and not just that, in terms of moral and spiritual guidance as well. So this is very unique and something very rare and unusual, because usually teachers are here, just come here, they do their lectures, run their classes, and they go back. But over here, the goal is to actually nurture the teachers and to make them compassionate and to have a holistic kind of approach in terms of developing the next generation, inshallah, these children who will be, inshallah, the leaders of their communities and who will help the revival of their community, especially in this area which we are in at this point in time in the Hobbyganj, Nobiganj area of Hobbyganj. Sorry, I've been to so many different cities recently, I can't keep up with the names as much as I would like to. Jazakallah khairan, assalamu alaikum wa rahmatullahi. Assalamu viewers, we're going to the last and final class now, inshallah. This is class 5. The ages are between 10 to 12, inshallah. So we're going to go meet these kids, inshallah, in the last time. Balasan Shabai? Oh, mashallah. Alhamdulillah. আপনারা দয়া আল্লাহ রাখছে ইনশাআল্লাহ। আমরাও ভালো রাখছে ইনশাআল্লাহ। আপনার পড়াশোনা কেমন চলে? ভালো ভালো? মাশাআল্লাহ। আপনার বয়স কত? 10, 12, 11 এরকম নাই নি? মাশাআল্লাহ। আর এখানে কোন সাবজেক্ট পড়ায়? সেম সাবজেক্ট, সমান সাবজেক্ট পড়ানো সব ইয়ার হলে? ইংরেজি, বাংলা, গণিত। ওকে মাশাআল্লাহ। With honor, we love you. Forgive us. Everything.
So if you see, guys, they're actually in open air over here. So if yeah, but you, yeah. Right. Because they haven't got classrooms, they're doing obviously having to teach on the balcony, on the rooftop. So if you come here, but if you come here, you can see that the whole is open air and it's winter time as well. So it's a bit cold, one thing. And secondly, they have obviously if it rains or something like that when there's rainy season, they won't be able to teach it because it will be wet. So I believe, as I say, they've got a new location. So we need to see that, and we'll see what their proposals are for that. So hopefully that will alleviate these kind of problems, inshallah. আমরা 35 জন বাচ্চা দিয়ে শুরু করছিলাম আজকে 120 প্লাস স্টুডেন্ট আমাদের তো ম্যাডাম আরেকজন ম্যাডাম আছেন তারা দুইজনই বেশি পরিশ্রম করছেন এই পরিশ্রমের সুবাদে আমরা আজকে আমরা একটা দাঁড় হইছে আলহামদুলিল্লাহ এই বছর যদি আমরা এরকম পরিশ্রম ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারি ইনশাআল্লাহ আগামীতে আমরা আরো Inshallah. So as the Principal Sabri was saying, they've got basically about 120 students last year. This time they only had one or two, year 1, year 2. Now they've got up to year 5, and this madam teacher, she's been one of the older teachers who's been helping for 1 year, over a year as well, to help set this up. And now they have 5 classes in total. So after Purana, madam, after Purana take Puraida, এক বছর ধরে স্কুলের সাথে আছেন কষ্ট করে নাকি ইনশাআল্লাহ তা আপনার কিতাব দেখছেন মানে এক বছর আগে থেকে এখন পর্যন্ত মানে কিতাব বেশ কম দেখলা বা কোন ধরনের পরিবর্তন দেখলা জি আলহামদুলিল্লাহ অনেক ইমপ্রুভ হইছে এরকম আছে তারপর থেকে এখন অনেক ইমপ্রুভ হইছে আলহামদুলিল্লাহ জি মানে ইমপ্রুভ বলতে কিতাব কি ক্লাসের ইমপ্রুভ হইছে বা পড়ার বা সুবিধা যেটা জিনিস সকল আপনার চেয়ার টেবিল লাগে কোন ধরনের ইমপ্রুভ পড়াশোনা থেকে তো ডিসিপ্লিন ফাংশনালিটি নিয়মানুবর্তিতা সমানুবর্তিতা সব দিক থেকে এভরিথিং মিলিয়ে সব দিক থেকে ইমপ্রুভ হইছে জি ইনশাআল্লাহ the teacher she comes from about 1 hour half an hour 40 minutes journey away as well so she's teaching as well inshallah here. Assalamu alaikum viewers again. We're just here now, we're meeting some of the parents of the playgroup and of the children basically, so hopefully we can get some insights from them with regard to how they're benefiting and what the children are gaining and what differences they're seeing and how it's changed their lives as well. So আমরা সবাই parent হলে গান আছে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আসসালামু আলাইকুম ওয়া বারাকাতুহু তো আপনারা সব শুরুতে তো ওখানে পড়াতে আছেন নাইনি প্লে গ্রুপের ক্লাস থাকে না এটা আচ্ছা আর আপনারা কতদিন ধরে পড়া আপনারা শুরুতে এই জায়গায় কতদিন হইছে এক মাস ধরে নাইনি আচ্ছা আর হুরতেন আপনার কিতা ফায়দা পাইরা আপনারা মানে হিকরা সরি আপনি ভাইয়া ক্যামেরাটা ওগুলাতে তোরা খান দাঁত নিও দৌড়া ইয়ে লাগতো না আপনি দৌড়ি লক্কা আপনি দৌড়িয়ে রাখি দেবকা আপনার খালি দৌড়িয়ে ওলান রাখি দেবা বুঝছেন আপনি যেটুকু মাতিবা মাইক্রোল লাখা নাকি ওলান নিয়া খালি মুখের খান দাঁত নিবা তারপরে যে মাতেন নিবা নাই ঠিক আছে সরি কিতা হচ্ছে ভাইয়া খোকা আপনি লেখাপড়া আগ্রহ বাড়ছে বাজেন তো পড়ালেখা মনোযোগ বাড়ছে দেখা যায় আচ্ছা মাশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ আর তারা আগে কিতা করতা এবার আগে প্রাইমারি স্কুলে পড়তা শিশু আর প্রাইমারি স্কুল পড়লা ওকে কারণ তো আপনার যে দাব্বাগ ট্রাস্ট একটা করেছে এটা তো খালি মানে বাংলা লেখাপড়া নাই এটা তো ধর্মিক শিক্ষা দেয় না ইংলিশ শিক্ষাও আছে না জি আচ্ছা মাশাআল্লাহ আর আপনারা আপনারা আশেপাশে থাকুন মনে হয় না কিতা আমরা ভাই অনেক দূর হই আধা ঘন্টা লাগে আচ্ছা যাই আধা ঘন্টা তো অত দূর হইতা কি আইন আপনি আচ্ছা আই আমরা আচ্ছা তো হিনো কি স্কুল তো আপনি মনে আইরা মানে একটু ফায়দা বালা হওয়ার লাগে আর আমরা চাই যে পড়বার লাগে okay mashallah that's very good so the sister was saying that basically she comes from half an hour away her child used to go to primary school over there but she's brought him over here because they're getting better education they're getting Islamic education academic education as well and they're benefiting more over here so the standard of the school is much higher, much better compared to what's in the locality as well. So that's good, mashallah, very good. And as you can see, the sister also teaches here, so it's helping with economic development as well. So it'll be interesting to find out, this was a slight view from the parents, it'll be interesting to find out as well from the older students as well and the locality, and hopefully we'll do an interview with the principal as well to find out what his vision is and what they've implemented in terms of school and education standards to benefit the area and the people, inshallah. Okay, Jazakallah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, so we're only interviewing the parents who are sitting with their children. So because it's a small playgroup, ages 4 to 5, what's happening is that these parents stay with the kids and they've been given facilities to sit around because the kids play up or they cry or they want their parents. So just to get them adjusted and to settle them in, these parents are here sitting around with the children. So we haven't unfortunately got to meet the older parents or the parents of children who've been here longer than a month because they don't need to stay with the parents.
So this is just some insights to you from the parents who are here, of the children who started about a month ago over here. So that's good to meet them and good to get some insight from the parents and not just from the teachers or the people who are running the place. Okay, Jazakallah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I was just here to meet another parent. This young man has come all the way, that's his motorcycle over there, and he's come by bike all the way from further away to come and drop his children off over here. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. আপনার নাম কি? আমার নাম দিলদার মিয়া। দিলদার মিয়া। আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম আজিজুর রহমান ইনশাআল্লাহ। এটা খুশি হইলাম আপনি কেমন দূর থেকে আইছেন? আমি বানাদেব থেকে আইছি। এটা কি কেমন দূর হয়? কত সময় লাগে? 1 কিলোমিটার। 1 কিলোমিটার লাগে। আমরা সহজ হই আমরা এদিকে আমরা একটু ঘুরে আওয়ান লাগে আর কি। জি জি জি। রাস্তা দিয়ে ঘুরে আইতে গিয়ে একটু আচ্ছা আপনার দিনও কি ছেলে মেয়ে পড়া? যাবার মেয়ে পড়া। বয়স কোন ক্লাসও? 1 আচ্ছা মাশাআল্লাহ। আর আপনি আমার নাতি আছে 3টা লেগান আর নতুন নিউ ভর্তি করছি। আচ্ছা আপনার নাতিও আর আছেন এখানে? নাতিও আছেন এখানে 3জন। আচ্ছা মাশাআল্লাহ। আপনারা যে দিচ্ছেন আপনার বাচ্চাগুলারে নাইনি এর ফায়দাটা কোনো মানে কি পরিমাণ পরিবর্তন পাইরা বা যেটা আমরা পরিবর্তন করতে আমরা এখানে সুবিধা হইলো এটা ওই মানে লেখাপড়ার দিকে বা সমাজ দিকে মানে শৃঙ্খলা বা যে তার যে একটা পরিবেশ জিনিসটা সুন্দর। জি জি। আগে তো আমরা ব্লাউজার কাছে স্কুলে আসলাম, তো এখান থেকে এখানে একটু বালা কিতা কেন পরিবেশটা সুন্দর, লেখাপড়াটাও মানে সচল আলহামদুলিল্লাহ। তো এখানে মানে আপনারা শুধু তো মানে একাডেমিক স্কুলই পড়া নাই, ধার্মিক মানে আরবিক আছে। ওকে ওকে। সো আমরা লাগে মানে সহজ হয়েছে, অনেক বাচ্চারা আমরা সকালের সময় বক্তব্য দিতে পারি না, এই হিসাবে আমরা এখানে আমরা দুটোই আমরা মানে চলে। আচ্ছা আচ্ছা। মানে স্কুল হইলো মক্তব্য হইলো এক হাজার মানে 2 জায়গায় এক জায়গা, কারণ সকালে হুরজান স্কুল মক্তব্য গিয়া হিরবার আইয়া হিরবার তাইয়ারে ইয়া খাইয়া হিরবার আওয়া জি জি। কারণ অবশ্য আপনারা তো দুলাও খাম খাজে বা খাই খাবার কিছু দৌড়াদৌড়ি লাগে ইয়া। সো আপনার এলাকার কাজ করেন না ব্যবসা বা আপনি কি করেন? ব্যবসা করে। আচ্ছা কোন ধরনের ব্যবসা আপনারা? তোমার বুসিমালের। আর বুসিমালের এখানে তো আপনার তো কয়দিন আগে বন্যা হয়েছে, বন্যা থাকে আপনার কোন ধরনের সমস্যা? না আমরা কোনো সাহায্য পাইছি না। সাহায্য পাইছেন? আর সমস্যা মানে কিতা হয়েছে, কি ধরনের বন্যায় আপনারা ক্ষয়ক্ষতি বন্যায় তো মনে করো মানুষের ক্ষতিগ্রস্ত করছে, ঘর বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত করছে। আর সরকার থেকে আপনারা কোনো সাহায্য পাইছেন না? আমরা কোনো সাহায্য পাইছি না। So আর এখন আপনার যে ক্ষতিগ্রস্ত নষ্ট হয়েছে, তারপরে ধান পানি সবগুলাই এখন হয়েছে। See what happens is they survive in a lot of agriculture here, and what happens is when the floods come, it doesn't just come and go, it affects lives basically, the whole food and the rice. আস্তা বছরের মানে খাওয়ার এগুলো সবগুলো নষ্ট হয়ে যায় নাকি? So once that's destroyed, then the whole livelihood, even if they can't do anything else, at least they have food usually. But once the flood comes, the flood affects obviously the whole land and the region, and that takes away their food source, which is a staple diet. Bangladesh rice obviously is the most fundamental staple diet in Bangladesh. So once that's gone, people are struggling, and then on top of that, when there's not work as well or employment, that kind of exasperates and aggravates the situation further. So আপনারা দান সমস্যা হইলে তারপরে এগুলোকে আপনারা খাই খাবার সমস্যা হয়, মানুষের রুজি পান না, রুজি না পাইলে মাল লইতে পারেন না, মাল না পাইলে আপনার ব্যবসা চললো না, ব্যবসা না চললে আপনি স্কুল চালাইতে ছাত্র পড়াইতে পারেন না, মানে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সব দিকে। তাই মানে একটা পরে আরটা has a knock-on effect from one thing to another. So inshallah, with charities like this, as I say, I've come to see what LifeCare charity and the Dabbagh International Academy are doing. So this school is not just supporting and providing education for the kids just to study, it's obviously also supporting the community and the parents and the teachers. So আপনারা মানে মা বাপ গুলা বা গার্ডিয়ান যারা আছেন, তারপরে ছাত্রগুলো ফায়দা মা বাপেও ফায়দা পাইরা, বাচ্চাগুলোর ফায়দা পাইরা, টিচার হলো তাদের খাম খাজ হইলো নাকি? School is finished now, so all the kids are all leaving out now, so they all greeted us and said farewell to us. It was a pleasure to meet them all. I believe in miracles. So now the kids are leaving now, so they have these little red flags and things to make sure the kids are safe. And as they cross, basically, they have because this is a highway. If you look on the right, look at highway, nahi. This highway has traffic beshi থাকে, and high speed গাড়ি না হলাই. So as you can see, this is like the main road going to Dhaka. So they have to be careful to make sure the kids are crossing safely. So the principal teacher, the head teacher comes out, the children come out, the parents come out,
and the teachers come out to help the kids cross over safely, which is very nice to see because they're taking full care of the welfare of the children and making sure they're crossing safely over. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. As I was wrapping up on the last clip, I just had a question from a parent, so I think he wanted to ask me. আমরা বাংলাদেশ হাইতেন্দ্রের যে গ্রাম থেকে আমরা আসি দে, তো আমি তো মনে হয় সাইকেল নিয়ে আসি, আরও কিছু বাচ্চারা আছে গার্জেন নিয়ে আসে, তো ওই আরও কিছু বাচ্চারা আসতে চায় না, খেলা লাগে ওই হাই রোডের লাগে। জি জি। তো আমরা লাগে একটু সুবিধা হয় যদি আমরা একটা গাড়ি হয়, জি, স্কুল বাসের লাগান, স্কুল বাসের লাগান একটা গাড়ি যদি হয় তখন বাচ্চারা আইতে পারে, নিয়তে তোমার যাইতে পারে, গার্জেনও আমরা জি 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 থাকি। আপনার সন্তুষ্ট তাহলে বা সেফটি এক্সিকিউটিভ হতে হবে। আচ্ছা, এটা এগুলো আমি অবভিয়াসলি লাইক আই সেড আমি চ্যারিটির সাপোর্টিং ইয়ে আছি, বাট চ্যারিটির আমি ম্যানেজমেন্ট বা আমি কন্ট্রোলার ইয়ের মাঝে নাই, অবভিয়াসলি একটা দরখাস্ত আমরা ইয়ে করতাম পারবো ইনশাআল্লাহ। বাট এইগুলো এই ধরনের জিনিস মুফতি সাহেব কইছেন যে সাজেশন বক্স এই জিনিসের দরকার, আপনারা যদি মাসে মাসে আপনারা আপনারা বইয়া এই জিনিস সকল সাজেশন করতে পারবা। অবভিয়াসলি মোলান সাহেব তাই প্রায়োরিটি দেখে ইয়ে করিয়া দরখাস্ত করা যাইব, তারপরে চ্যারিটি তারা মানে ফেসিলিটি, কারণ সব চ্যারিটি সমস্যা হলে কি মানে বিদেশ চ্যারিটি বিভিন্ন জায়গায় সাপোর্ট করা লাগে, শুধু তো আপনার একটা স্কুল নাই। আমি জানি আমরা বিভিন্ন চ্যারিটির সাথে কাজ করি বা ডোনেশন ইয়ে করে দেই, যে এক জায়গা দিয়ে তারা সবগুলো খাবার করতে পারে। বাট ইনশাল্লাহ আপনারা তো একটা মানে নিজের মানুষ এগুলাকে এক্সট্রা সাপোর্ট দেওয়ার খেয়াল ইনশাল্লাহ আছে আর থাকবো ইনশাল্লাহ। জাযাকাল্লাহ খাইরান। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। Assalamu alaikum viewers, we're here today on the new proposed campus site. It's a 6-acre site, so we want to see what's going on here and what's going to happen and what needs to be done in order for them to build the new school on this site, which is proposed for this site as well. So as I said, this is right on the highway, and by the camera after gure dekha Instagramra location afne munasab mutsab afne hoye account থাকে জি জি, ও রুট থেকে রুটের পাশ থেকে শুরু, ও কর্নার থেকে আমরা শুরু, এখান থেকে ওই কর্নার পর্যন্ত। আচ্ছা, হাউ কর্নার পর্যন্ত, এই যে রোড আছে না। Okay, so if you walk here aka আমার লগে aka এদিকে আসো, if you follow me, so this goes all the way to this top site. আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ভালো আছেন? এখান পর্যন্ত এদিকে আচ্ছা পর্যন্ত, তবে আমাদের একটা এরিয়া আছে ওই যে পিলার দেওয়া আছে, জি জি, এই পিলার পর্যন্ত মনে হয় রুটে পেয়ে যাবে, হাইওয়ে রুটে। আচ্ছা বুঝছি। সো দ্য লোকেশন ওখান পর্যন্ত আয় নাই নি, এই কর্নার পর্যন্ত আসে, ওই কর্নার থেকে। আচ্ছা, হাউ কোনাটা কি কর্নারটা ঘুরাও, হাউ কোনাটা ঘুরাও, ও কর্নার থেকে ওই যে পিলারের কর্নার, হাউ পিলার কোনাটা কি নাকি এই পিলার নাই, এর নেক্সট এর পিলার যেটা, সেকেন্ড পিলার। আচ্ছা, সেকেন্ড পিলার। আচ্ছা, ওবাদে আমরা তুরা ঘুরে সারা লোকেশনটা দেখি, জি গ্রাউন্ডটা দেখি। সো ওবাদে কি গেছে জায়গা ও ফটো লগে গেছে নাই নি, এই ফটোর সাইডে পাশে পাশে। তাইলে এখানটা রোডের সমান করতে হলে, রোড লেভেল করতে হলে অনেক মাটির প্রয়োজন এবং পানি নিষ্কাশনের একটা ব্যবস্থার দরকার। রাইট। আমরা এই সাউন্ডটা ক্যামেরা ইও ফোন, কারণ এই সাউন্ডটা মাইকে ধরবনি, ধরেননি? জি জি ধরে। ওকে, সো ওটা আমরা তোরা বুঝাকে যাই ইনো খাম কিতা কিতা লাগবো, যে খালি মাটির রেডি করবার লাগি বা বিল্ডিং তুলবার লাগি, ও যে আপনার ওটা যে অনেক মাটি বরানি লাগবো, আর রাস্তার লেভেল তো আমরা ও দেখে নাই নি। জি, দুইটা সিস্টেম আছে এটা ইঞ্জিনিয়ার, একটা হইলো গিয়া ইঞ্জিনিয়ার মানে ম্যানেজমেন্ট কমিটি যে সাইন, অনেক সময় আছে নিস্ট সাইট, আপনি নিচটা রাখতে পারবা, ওই যে গাড়ি পার্কিং এর জায়গা রাখা যায়। রাইট রাইট। আপনি যদি আন্ডারগ্রাউন্ড বেসমেন্ট রাখা যায় তখন আর মাটি দি তো মাটি দি ভরাট করা লাগে না, কারণ গ্যাপ রাখা যায়, ও গ্যাপ আপনি গাড়ি পার্কিং করতে পারবেন, অনেক কিছু করতে পারবো, মাল সামানা থেকে অনেক কিছু রাখা যায়, গুদাম রাখান যে ও জায়গাটা কি মানে আবার এটা বেশি যদি আমরা করা যাই তবে মাঠ থাকতো না, মাঠ মানে ফিল্ড। I believe in miracles, but only in His name. We need you, we want you, we serve you with honor, we love you. Forgive us, forgive us, forgive us. Subhanallah, you are the light, you are the reason I stand strong. In the darkest times, you pick me up and show me the way. Subhanallah, you give me life as I see the wonders of the world. So just continue with the land plot. On no arasta side, just showing you the rest of the land. So this is another square on top of that whole section. There's regular
এর উপরে এই জায়গাটা আরও আছে। আমরা যদি আঠি একেবারে এই যে ওখান ওই কোনায় We need you, we want you, we serve you with honor. here, if you come here, আমার follow holka, and when I show you oh island loge, so with this little oil here, we go straight down here. You know, to bala একটা institute or yo, বলা বানানি শুধু school না academy institute. এই কর্নারে শেষ। Okuna শেষ, okay. So it goes up to here, and then we're just going back, following around. So you get a full-scale view, visual on the ground, to see the site, to see the magnitude of the site. This is a major, massive site, a major project initiative that LifeCare charity have a ambitious plan for, and it'll be very interesting to see, inshallah, how it develops. তারা ওইটা তো চেঞ্জ করে ওই পিলার আনবে। Right. এগুলো নয়া বানাইছে নাইনি? জি জি। এগুলো নয়া বানাইছে তো এই বাজু মনে হয় যাইব কি? ওখান পর্যন্ত রাইট। রোডে ফাইলিব। সো এখান পর্যন্ত এখান হলো কি প্লট ও প্লটের লগের প্লট জায়গা রাস্তার লগে গেছে, কিন্তু বিশ্ব রোড হাইওয়ে থেকে বনবো একটা আরো বাড়ি আইতে পারে ওখান পর্যন্ত, তারা নয়া পিলার যখন বইছে ভাবে লাগে যেমন তারা ওভাবে তারা ধ্যান নিব। ও বাজে আমাদের যদি দেখুন আপনার হোক দেখো কা ও সাইডে নয়া পিলার ওখানে বনছে, সো তারা রাস্তা এক্সপ্যান্ড করলে অতখান পর্যন্ত আইব, এই জায়গা পর্যন্ত মোস্ট লাইকলি যাইব কি আন্ডার দি highway, the new motorway তারা যেটা বানার আমরা বাক্কা একটা জায়গা কমি দিব, জায়গাটা কম বই বাই থাকে। So it's a multi-purpose, multi-use facility, you know, and এই এলাকা হলো গিয়ে আসলে অনেক গরিব, it's a very poor area, and আপনারা যদি দেখেন যে আমরা ক্যামেরা দেখছি বা আগে দেখছি আটিয়া দেখছি, you know, ইয়ে করিয়া তোমার মনে হয় তেমন একটা বিদেশি বা you know রিচ এলাকা নাই, বিদেশি ইনকাম তেমন একটা ইয়ে করে নাই জায়গা এই ধরনের এলাকার মাঝে। সো এইসবগুলো হইলে খাম হইব, মানুষের কমিউনিটির বেনিফিট হইব, সোশ্যাল বেনিফিট হইব, ইকোনমিক বেনিফিট হইব, মানে বিভিন্ন ধরন থাকে তারার মানে ওই পভার্টি থাকে, পভার্টি রিলিফ পাইব ইনশাল্লাহ। অ্যান্ড দ্য নেক্সট জেনারেশন যারা হুরুতামতা বড় হইব ইনশাল্লাহ, তারাও ইনশাল্লাহ ইউনো তারা কমিউনিটি লাগে ফায়দা করতে পারবো, তারা ক্যারিয়ার লাইফ লাগে ইনশাল্লাহ, ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার লাগে তারাও ফায়দা পাইব ইনশাল্লাহ। জাযাকাল্লাহ খাইরান। আসসালামু আলাইকুম। Unbelievable, he will always be with you. We need you, we want you, we serve you with honor, we love you. Forgive us, forgive us, forgive us. Subhanallah, you are the light, you are the reason I stand strong. In the darkest times you pick me up and show me the way.